எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு CTR சென்னை டர்போ ரைடர்ஸ் அண்ட் ஜேகே டயர்ஸோட இந்த கொலாபரேஷன் லான்ச் நடக்குது. ஸோ இந்த வருஷத்துலேருந்து வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் கார் ரேசிங் சாம்பியன்ஷிப் வந்து ஒரே ஈவெண்ட்டாக நடக்க போகுது இந்தியாவில். ஸோ ஜேகே டயர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 27-28 இயர்ஸாக வந்துட்டு இந்த சாம்பியன்ஷிப் சீரீஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த சீரீஸில் வந்துட்டு நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் ரொம்ப நாளாக ஓட்டிகிட்ருக்கேன். ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஒரு பேஷனேட்டான ப்ரொமோட்டர் ஃபார் த ஸ்போர்ட். கிராஸ் ரூட் லெவல்லேருந்து ஆல் தி வே அப் டில் ஃபார்முலா 1 எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ரேசிங் டிரைவர்ஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி மேலே தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ அவங்க கூட வந்து சிடிஆர் ஜாயின் பண்ணுறது வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸோ சிடிஆர் வந்து இந்தியன் ரேசிங் லீக் அந்த சாம்பியன்ஷிப் ஆரம்பித்து போகும்போது மோட்டர் ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தாங்க. அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ரேசிங் டீம் நடத்துகிறதுலையும் சரி, ரேசிங் டிரைவர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரையும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுலையும் சரி, ரொம்ப பேஷனேட்டாக ரொம்ப கான்ட்ரிபியூஷனோட வந்துட்டு அவங்க நடத்திட்டுருக்காங்க. ஸோ அந்த ரெண்டு பெரிய ஃபோர்ஸஸும் சேர்ந்து இந்த ஸ்டெப் எடுக்கிறது வந்துட்டு மோட்டர் ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆரம்பம். ஏற்கனவே நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இந்த கைண்ட் ஆஃப் கொலாபரேஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயமாகவும் இருக்குது. அதே சமயத்தில் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு குவாலிட்டேட்டிவான ஒரு காம்பினேஷனாகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த சாம்பியன்ஷிப் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். என் கூட சேர்ந்து இருக்கிற மற்ற ரேசிங் டிரைவர்ஸும் வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப all of us are very happy for this collaboration, and all of us are very happy to look forward to how this thing is going to unfold. And the only way I think it's going to unfold is going to be in a very successful way. But how big is going to happen is the question. So ரொம்ப excitement-ஓட I'm looking forward to this. ஸோ அவர் சொன்னதை கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. ஐ ஸ்பீக் இன் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் இந்தியா தமிழ். ஸோ ஜேகே டயர் பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன், அலாங் வித் தி ரேசிங் தட் வி டூ. ஜேகே டயர் வேர்ல்டு ஓவர் 11 ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குது எங்களுக்கு. 2 மெக்சிகோலையும் 9 ஃபேக்ட்ரி இந்தியாவிலையும் இருக்குது, 5 லொக்கேஷனில். அதில் இருக்கிற 5 லொக்கேஷன்லேயே லார்ஜஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி எங்களுது தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது, சென்னையில் தான் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் எல்லா வித டயர்ஸும் பண்ணுறோம், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 2 வீலர்லேருந்து டிராக்டர் வரைக்கும் ஆர் ஓடிஆர் டம்பர் ட்ரக்ஸுக்கும் சேர்த்து பண்ணுறோம். அண்ட் ரேசிங் டயர்ஸ் கூட சர்டன் கேட்டகரி ஆஃப் கார்ஸுக்கு வி மேக் டயர்ஸ் அண்ட் கிவ். ஸோ தட் இஸ் த லெவல் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸ் தட் வி ஹேவ். And we're looking forward to this partnership. And sir sonare big agma irukumante. So JK Tyre doesn't do anything small, it's always big, and with CTR on board we should be bigger, as they say, bigger, better, bolder. So we are targeting September la. I think Mr. Sajeev, you want to add? செப்டம்பர் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செப்டம்பர் கோயம்புத்தூர் நடக்குதுங்க. செகண்ட் ரவுண்டு கோயம்புத்தூர்லிங்க அக்டோபர் நடக்குதுங்க. தேர்ட் ரவுண்ட் மோஸ்ட்லி பெங்களூர் பிரெண்ட் புது சர்க்கியூட்டில் வருதுங்க. ஃபோர்த் ரவுண்ட் வில் பி இன் சென்னை. தட் வில் பி த ஃபைனல் ரவுண்ட் வில் பி இன் சென்னைங்க. ஸோ கண்ட்ரிலேருந்து கலந்துக்கிறாங்க இஸ் a little early to sayங்க, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாமினேஷன்ஸ் வரணும். Our focus is on Indian talent. We have very good talent base in India, but opportunity கிடைக்கணும் அவங்களுக்கு. Formula 4 or even close to Formula 4 Wolf cars இருக்குது, சில பேர் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டிலேயே. So our importance is to groom internal talent and take them international. But not that foreign drivers வரமாட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல, but it's too early to say that right now. என்னங்க ஃபார்மல் ப்ராசஸ் இருக்கு. Yeah, we have already from today onwards, once this official listing is over, we will ask for registration of the drivers to come. இல்லைங்க,
அவரோட லீகே வேறீங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் இனிஷியலாக வந்து இதில் ஃபுல்லாக கிராஜுவேட் ஆனால் தென் யூ கேன் கோ டு தட் லீக். சேஃப்டிக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் தென் எல்லாமே எல்லாரும் அஃபோர்ட் பண்ற அளவுக்கு இருக்குதா? ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி இந்தியாவில் வந்து அந்த மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸை பார்க்கறது மோர் அண்ட் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட் இருக்கு. அதை பற்றி உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ். நல்ல கொஸ்டினுங்க. நீங்கள் வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் நிறுத்தி வச்சுருக்கோம், சிங்கிள் மேக் சீரியஸ்ன்னு சொல்லிங்க. டிரைவர் வந்து ஹெல்மெட் அண்ட் ரேசிங் சூட், க்ளவுஸ் கொண்டு வந்தால், ஷூஸ் கொண்டு வந்தால் ஹீ கேன் டிரைவுங்க. மற்றது எல்லாமே த கார் இஸ் ரெடி டு ரேஸ். சீட்ஸ் இஸ் FIA அப்ரூவ்டுங்க. ஓகே, சீட் பெல்ட் 6 பாயிண்ட் சீட் பெல்ட். ஸோ எவ்ரி திங் வந்து நீங்கள் ரேஸ் ட்ராக் போகிறதுக்கு முன்னாடியே செக் பண்ணுவாங்க. சீட் பெல்ட் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணி போட்டிருக்கீங்களா, ஹெல்மெட் ஸ்ட்ராப் போட்டிருக்கீங்களா, அதே மாதிரி ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே ஹேவ் டு பட்டாவா அது போட்டிருக்காங்களா, எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ சேஃப்டி இஸ் பேரமவுண்ட். ஸோ என்ன ஆனாலும் 4 தடவை உருண்டாலும் that car will be safe. The driver will be strapped to the seat. அதுலேருந்து வெளியே வரக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க. Either somebody has to go and turn the car around or anything happens. So safety is important. So we don't compromise on anything. Safety is paramount for the driver. Let's talk about money, sir. Okay. India is probably the cheapest form of racing. If you see Mr. B. Vijaykumar is honored. அவர் பண்ணுற கார் வந்து இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஓவர் இஸ் த சீப்பஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் என்ட்ரிங் இன்டு ரேசிங். Okay, world over they can't. See, Sirish, he was early in US, now he's in India. So you can tell about the single seaters. So the best part about motorsport is it pushes limits, boundaries of everything. So one of the things that is a challenge for us in India is to try and keep the entry barrier as low as possible, which is why we have like the Formula LGB, which Mr. B. Vijaykumar as one of the many cars that he has built. So that entry level, I mean the entry barrier to that is very low when you compare global motorsport. But it is still a barrier. But to overcome that barrier, the whole idea of doing this partnership with CTR and JK and together with the FMSCI, the idea is to bring in more visibility to the sport. The minute more visibility comes up to the sport, then it attracts more money into the sport in terms of as a marketing tool. So then, you know, everything coming together, then this barrier, even though it is a little bit higher than what we want it to be, is something that you can overcome quite easily. So it is not one simple answer that, okay, yes, this is the barrier only, it is easy to finish. It is a process that this is a brand new beginning. I have very big expectations with how things will go, and I think with the prospects of what the success of this joint partnership between JK and CTR, I think you will see that, you know, that barrier will become much easier for people to come. மகாபாரன் சார், நீங்க நிறைய சினிமா செலிபிரிட்டிஸ், கிரிக்கெட் ஹீரோஸ் எல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ இந்தியன் கார் ரேசிங் அப்படின்னா ஒரு 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 ஃபினாமினல் ஃபிகரை வந்து நீங்க பண்ணணும்னா யார் நம்ம இருக்காங்க? நான் இப்போ பேசுகிறேன் கேட்குமா? ஓகே, என்ன கேட்டீங்க? நிறைய கிரிக்கெட் ஹீரோஸை நீங்கள் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, நிறைய சினிமா செலிபிரிட்டிஸ் ஒரு ஆங்கராக இருக்கு. ஒரு இந்தியன் கார் ரேசிங் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபினாமினல் ஃபிகரை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க? எனக்கு 2 பேர் தான் தெரியும். நம்மளுக்கு லைவ் அப்படியா? லைட்டாக ஓகேண்ணா, ஓகே. எனக்கு யார் பிடிக்கும்னு கேட்டீங்களா? இந்தியன் கார் ரேசிங் அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ இந்தியன் கார் ரேசிங் அப்படிங்கிறது ஓகே, இவங்க நம்ம பண்ணலாம், நம்ம இவங்களை ஒரு ஆங்கராக இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம், யாரும் மைண்டுக்கு வரும்? ஆங்கராவா? ரேசிங்லையா? எஸ். ரேசிங்க்கு ஆங்கராவா? சார், அவரே வரல சார். நிறைய கிரிக்கெட் ஹீரோஸ் நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. ஒரு சினிமா செலிபிரிட்டிஸும் கொண்டு வந்து அவங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அதே மாதிரி ஒரு இந்தியன் கார் ரேசிங் அப்படின்னு ஒரு தாட்டில் ஒரு ஃபிகரை வந்து நீங்கள் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது யாராக இருக்கும்? உங்களுக்கு மைண்டில் யார் வராங்க?
எனக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க, எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வண்டி ஓட்டுறவங்களாம் இருக்காங்க. எனக்கு வந்து ரேசிங்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நரேன் சார் தெரியும், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஏகே சார், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் பொண்ணு நல்லா வண்டி ஓட்டுவா, என்னோட டீசெண்டாக ஓட்டுவா. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் எனக்கு ஞாபகம். அண்டு இந்த ஒரு சிடிஆர் அண்ட் ஜேகே டயர்ஸ் வழங்கக்கூடிய இந்த ஒரு சிறப்பான விஷயத்தில் வந்து நான் அசோசியேட் ஆகிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து என்னோடய கெரியர் வந்து நான் கோயம்புத்தூரில் தான் ஆரம்பித்தேன். அந்த கரி மோட்டார்ஸ் இருக்கக்கூடிய பக்கத்து ஏரியா தான் வந்து போத்தனூர், அங்கே தான் வந்து நான் ஸ்டே பண்ணிட்டுருந்தேன். ஸோ அதனால் அங்கே எப்பப்பெல்லாம் ரேஸ் நடக்குதோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அது என்ன வெயிலாக இருந்தாலும் சரி மழையாக இருந்தாலும் சரி நின்று அதை வந்து அந்த வண்டி போகிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு, இன்றைக்கும் ஏதாவது ஒரு ரேஸ் நடக்குது அப்படின்னா வந்து டிவியில் போட்டு பார்ப்போம். நைட் நடந்தாலும் சரி எந்த டைமில் இருந்தாலும் சரி அது ஃபுல்லாக அது மாதிரி வண்டி போயினே இருக்கும். அது லேப்பாக ஓட்டிகிட்டே இருப்பாங்க. அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உட்காந்து பார்க்குறது. அதில் ஒன்றும் சந்தோஷமான விஷயம் ரேசிங். எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா எனக்கு ஸ்பீடாக வந்து யாராவது வண்டி நல்லபடியாக சேஃப்டியாக ஓட்டி போனாங்கன்னா அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி என்னோடய பையன் பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லொரான்சோன்றது அவரும் ஒரு பெரிய ரேசர் தான். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு அசோசியேட்டடாக இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே இந்த விஷயத்தில் வந்து நான் அசோசியேட் ஆனது. சார் போட்ஸ் இனாகிரேஷன் முதல்ல வந்து எல்லாரும் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு அமைச்சிருக்கீங்களா, ஏதாவது ஐடியா வச்சுருக்கீங்களா? as a press நீங்கள் தான் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எல்லாத்தையும் சொல்லணும். பிகாஸ் இவ்வளோ நாள் மோட்டர் ஸ்போர்ட் வாஸ் ரொம்ப கன்ஃபைன்டாக இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஹேவிங் ஸோ மச் ஆஃப் ப்ரெஸ். ஸோ இட் இஸ் அப் டு த ப்ரெஸ் டு மேக் everybody feel that coming for an event like this is very important. Minister சொன்ன மாதிரி we never knew that he is so interested in motorsport. So it is an eye-opener for us. So we are definitely very glad to have it. Final round, we would like to have the Chief Minister as the chief guest for the last round. If the press does it, all the more better for us. We request you to do it. என்ன? யாராவது அது ஒவ்வொரு இங்கே வந்து எப்படின்னா நீங்கள் கேட்குற கேள்விகள்லாம் நாங்கள் இப்போ வேலை செய்யவே போகிறோம் இந்த வருஷம். இதுக்கு முன்னாடி அவங்க நண்பர் கேட்ட மாதிரி மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸில் இந்தியாவில் வந்து நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனால் உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5ல இந்தியா தான் மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸோட வியூவர்ஷிப் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஆனால் நம்மளோட கஷ்டமான நிலை என்னென்னா நம்ம ஊரில் ஓட்டுற யாருமே ஹீரோவை பார்க்குறோம். நீங்கள் கேட்ட அஜித் சார் இந்த ரேஸில் ஓட்டியிருக்காரு பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 14 இதே இல்லை சாம்பியன். ஸோ அது ஓட்டுனது உங்களுக்கு தெரியல. இப்போ அவர் பெருசாக பிரபலமானதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியுது. இப்போ நீங்கள்லாம் வந்ததுனால நீங்கள் கேட்குற ஒருத்தரையுமே நாங்கள் ஹீரோ ஆக்க பார்க்குறோம். இப்போ நீங்கள் ஒரு அஜித்தை பார்க்குறீங்க, நாங்கள் ஒரு அஜித்தை உருவாக்க பார்க்குறோம். ஃப்ரம் நவ் ஆன் வித் யோர் சப்போர்ட் வில் ஹேவ் மோர் அஜித் ஃபாஸ்ட் ஃப்ரம் ரேசிங். நிறைய நியூ டிரைவர்ஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்காங்க, நிறைய யங் டேலண்ட்ஸ் முன்னே விட இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக யங் ஏஜ்லேயே வந்து நிறைய சாதனைகள் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஸ்போர்ட்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு மேஜர் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிரியேட் ஆகலாம். ஆஸ் அ டிரைவராக உள்ள வரணும், ஆனால் எனக்கு தயக்கமாக இருக்குது. என்ன ஒரு ஃபீலை உள்ள வச்சுட்டு உள்ள வரலாம் சார்? அதாவது இப்போ நீங்கள் என்ன ஒரு ஃபீல்னு கேட்குறீங்களா? ஃபஸ்ட்டு பேஷன். எல்லாருக்கும் பேஷன் இருக்கும். அது வந்து நம்மளை சுற்றியே நடக்குது, ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது. இப்போ அது நிறைய பேருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு, நிறைய பேர் வராங்க. ஸோ ரேசிங்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு 7 வயசு 6 வயசு சின்ன குழந்தை அந்த லெவல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, சரிங்களா? இப்போ இந்த பிக் கார்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து 13 to 14 இயர்ஸ்லேருந்து ப்ரொஃபஷனலாக இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து கோ கார்ட்ஸ்னு சின்ன கார்ஸ் ஓட்டுவாங்க. அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஏஜ்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா கார்ஸ், டூரிங் கார்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஃபார்முலா கார்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாம்பியன்ஷிப்பில் இது ஃபார்முலா LGB4 கார்ஸ்ன்னு ஓடுது. அப்புறம் 1300 கார்ஸ்ன்னு 2 கேட்டகரி இருக்குது. அப்புறம் சலூன் கார்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது IJTC கார், ITC, லெவிட்டாஸ் கப் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் உள்ளே வரத்துக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஒரு உங்களுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கோ அதை அவங்க வந்து சேஸ் பண்ணி போகலாம். ரெண்டாவது விஷயம் சேஃப்டி. சஜீவ் சார் சொன்ன மாதிரி சேஃப்டி வந்து பேரமௌண்ட். ஸோ ஒரு ரேசிங் டிரைவர் காருக்குள்ளே போய் உட்கார்றதுக்கு முன்னாடி பல வகையான செக்ஸ் இருக்குது. அவங்க போடுற ட்ரெஸ்ஸுலேருந்து, ஷூலேருந்து, சாக்ஸ்லேருந்து, ஹெல்மெட்லேருந்து, ஹெல்மெட்டுக்கு உள்ளே போகிற ஒரு லேயர் வரைக்கும்
எவ்ரிதிங் இஸ் செக், எவ்ரிதிங் இஸ் ஹோமோலோகேட்டட். அந்த ஹோமோலோகேஷன் டெஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணலைன்னா அவங்க அந்த காருக்குள்ளேயே உட்கார முடியாது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு போடுற லேயர் வந்து ஃபயர் ப்ரூஃப் லேயர், அதுக்கு மேலே இன்னொன்று ஃபயர் ப்ரூஃப் லேயர் வந்து சூட் போடுவாங்க. க்ளவுஸு ஃபயர் ப்ரூஃப், சாக்ஸு ஃபயர் ப்ரூஃப், ஷூ ஃபயர் ப்ரூஃப், ஹெல்மெட் ஃபயர் ப்ரூஃப். நானே நிறையா வாட்டி வந்து டாப்பில் ஆயிருக்கேன். என்னோடய கார் வந்துட்டு சில நேரத்தில் வந்துட்டு ஃபயர் ஆகிருக்கு. அப்படியே நீங்கள் அழகாக எழுந்து வரலாம். ஷவர் குளிச்சுட்டு வெளில வர மாதிரி அப்படியே வெளில வரலாம், ஒன்றுமே நடக்காது. அண்ட் ஒரு இன்சிடெண்ட் நடக்குது ட்ராக்கில். ஏன்னா வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து ரேசிங் ஓட்டுறதை பற்றி தான் பார்க்குறோம். அதை கண்டக்ட் பண்ணுறதுன்றது ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்கனைஸ்டு விஷயம். ஸோ ஒரு இன்சிடெண்ட் நடக்குதுன்னா ட்ராக்லேயும் வந்து மெடிக்கல் சப்போர்ட் இருக்கும், ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு இன்சிடெண்ட் ஆச்சுன்னா வித்தின் 10 to 15 செகண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல போய் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பல வகையான சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நடக்கிறது தான் ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் ரேசிங் ஈவெண்ட்டுன்னு நடக்குது. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ரேசிங் வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் டைட் அப் வித் ரோட் சேஃப்டி. உங்களுக்கு வந்து ரேசிங் பண்ணணுன்னு ஆசை இருக்கா, உங்களோட பேஷனை நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணுன்னு ஆசை இருக்கா, அது வந்து ஒரு நல்ல முறையில் கண்ட்ரோல்டு முறையில் யாருக்கும் பாதிப்பு வராமல் உங்களுக்கும் பாதிப்பு வராமல் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அவென்யூ இருக்குது. அதுதான் இந்த அவென்யூ. இந்த அவென்யூ ஏற்கனவே ரொம்ப நாளாக இருக்குது. இப்போ நவ் இட் இஸ் க்ரோயிங் லார்ஜர். யூ கேன் ஆல்வேஸ் கம் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் யுவர் பேஷன் த்ரூ ஈவெண்ட்ஸ் லைக் திஸ். திஸ் இஸ் வாட் வி ட்ரைங் டு கம்யூனிகேட். தமிழ்நாடு அரசு வந்து எப்பவுமே ஸ்போர்ட்ஸ் பொறுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்க. எப்பவுமே இந்த ஆட்சி காலத்துலேயும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்க. இப்போ வந்திருக்கிற புது அரசாங்கம் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குது, எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது? Yeah, we're supposed to have Meghnad Reddy as member secretary for the SDAT. Supposed to be here today, but unfortunately last minute he couldn't come. So he has already asked us to send an email to Tamil Nadu government, and they'll certify that motorsport is again part of one of the activities of sports. Because the first year we are going to get that. For every racing driver, that's very important. Because if you're going to get some marks, இப்போ நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகிறீங்க, இதில் எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் கிடைக்குங்க இஃப் யூ டேக்கன் பார்ட் இன் திஸ். ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு சப்போர்ட் இட் தட் வே. தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் மீடியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு, இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும், ஊடக நண்பர்கள், என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். I'm so honored and so privileged to be here for this in the event which is done by CTR and JK Tyre Centers in the collaborate பண்ணி பண்ணுறதுல இந்த logo revealing and in the championship circuit today launch participate பண்ணதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். I hear very huge names, legendary names. நான் ஸ்கூலில் காலேஜில் படிக்கும்போது கேள்விப்பட்ட மோட்டரிங் ஃபேமிலிஸில் வந்து லெஜெண்ட்ஸ், அவங்களுடைய சன்ஸ், அவங்களோட ஃபேமிலி எல்லாம் பார்க்கும்போது I'm very happy because என்ன அப்படின்னா எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்டு கோயம்புத்தூரில். ஸோ இந்த ஸ்போர்ட் மோட்டரிங் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஃபேமிலிஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கோயம்புத்தூர் தான் ஹப் ஃபார் மோட்டர் ரேசிங் எல்லாமே. ஸோ இன்ஃபேக்ட் Naren Karthikeyan is married to my childhood friend's sister now. So our in fact Malaysia F1 participate பண்ணும்போது we were all there to witness it. In fact இந்த first சென்னையில் கோ கார்ட்டிங்லாம் பண்ணும்போது நான் நம்மளோட honorable CM மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே போய் அடிக்கடி போவோம். Every week we used to go karting there. அது மட்டும் இல்லாமல் துபாயில் போயிட்டு அந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு F1 சர்க்கியூட்டில் போய் அந்த ஆடி கார்ஸ், அந்த ரேஸ் கார்ஸ்லாம் ஓகே இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி லைக் மோட்டர் ஸ்போர்ட்டிங் அண்ட் வி ஃபேன்சி கார்ஸ், நல்ல ஸ்டைலிஷ் கார்ஸ். ஸோ அதனால எனக்கு மேபி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கனால இட்ஸ் லைக் eventually I came to this function. I'm so honored and inge award vaangnavanga ellathukkum ennude wishes. I'm so happy to be a part of this function. Not only circuit racing mattum important kedaidu, but and safety awareness kaavana in the program avanga pannirukanga. Race for Indian road safety campaign. Road accidents கிட்டத்தட்ட 71,000 per year நடக்குது.
almost 18,000 and odd lives we are losing every year. கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜ் பார்த்தோன்னா ஒரு 50 உயிர்கள் போகுது. ஸோ இதை ஒரு மோட்டரிஸ் ஒரு ஸ்போர்ட்டாக மட்டும் பார்க்காம இதில் ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற சிடிஆருக்கும் ஜேகே குடும்பமுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஸோ லெட்ஸ் ரைட் அண்ட் ரைட் சேஃப்லி, wear helmet. அது மட்டும் இல்லை, ப்ளீஸ் அவாய்ட் ரோட் ரேஜஸ். அது வேணாம். எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம பொறுமையாக போயிடலாம். டோன்ட் லெட்ஸ் நாட் வயலேட் traffic rules. So let's all be safe. Thanks a lot. For believing in the vision and joining hands with CTR to take the Indian motorsport into a new exciting chapter. My deepest gratitude to FMSCI for its continued guidance and for giving the championship this platform it deserves. I especially thank Mr. Shah, Mr. Sajeev, Shravantika and many more people. Thank you so much. To the members of the media, thank you for being here, for believing in the story of Indian motorsport and for taking this journey to millions of people across the country. I would also like to thank our partners, sponsors, racing teams, drivers, officials, technical teams and every individual working behind the scenes. Motorsport is never the work of one person or one organization. It is the collective energy of the entire racing family. For us at CTR, this championship is not merely about cars, speed and competition. It is about building heroes, creating opportunities, inspiring young talent, empowering women in motorsport. Especially that is from our Dr. Sweta Sandeepanan. She always keeps mentoring us in the right way and taking India racing to a truly global stage. And with our message of race for Indian road safety, we also want the journey to stand for something much bigger than racing. Finally, on behalf of the entire CTR family and JK family, we thank the Honorable Minister who has got us time to come here, and we thank him so much. The green flag is almost here, the engines are ready, the drivers are ready, India is ready. One nation, one championship. Thank you so much. Of CTR, JK Tyre, FMSCI Indian National Car Racing Championship 2026. We are honored beyond measure to have with us this evening Mr. Akbar Ibrahim, Member, FIA World Motorsport Council and President, FIA International Karting Commission, Mr. Arindam Ghosh, President, Federation of Motorsports Clubs of India, Mr. Srinivasu Allapan, Director, Sales and Marketing, JK Tyres and Industries Limited, Dr. Sweta Sandeepanan, Director, Chennai Riders. Our teams, our drivers, our members of the press who have joined us this evening. Your presence in this room tonight is itself a statement that Indian motorsport has people who believe in it, who have invested in it, and who have shown up for it. We are grateful for every one of you. I want to begin where this championship began with JK Tyre. 28 years, 28 consecutive seasons. Not once did they step back. Not once did they look away, and not once did this championship run without JK Tyre's name on it and JK Tyre's conviction behind it. In those 28 years, this championship produced Naren Karthikeyan, India's first Formula 1 driver, Karan Chando, Arman Ibrahim, Kushmeni, Arjun Meni and Aditya Patel. And every one of those careers begin on a grid that JK Tyre will maintain and believe in. Their tires have been on every single car that has competed in this championship. Their technical standard and their institutional commitment has been one consistent throughout 28 seasons of change, challenge and growth. This is a nation living through sport, and we are deeply and humbly honored to stand alongside them as this championship enters its 29th season. CTR is not new to Indian motorsport. CTR has fielded competitive teams in Indian Racing League, Formula 4 Indian Championship, and have been in the paddock, on the grid and inside the battles. CTR did not arrive at this championship as outsiders, we arrived as people who have lived in it. One nation, one championship. We want the name of the series known in the households that have never watched a race. We want the nation to know that the Indian National Car Racing Championship is the most important grid that they'll ever ride upon, and we want the stands to be full. We want the live stream to reach hundreds of thousands of people. We want sponsors, the brands and the media to treat this championship the way its 29 years history demands it to be treated. Every session of every round will be broadcasted live. 7 categories, 4 rounds in 3 iconic circuits for 1 national title. And we want to do all of that while using the reach of motorsport to say something meaningful about road safety. Racing drivers understand speed at its absolute limits better than anyone.
That understanding belongs on public roads also. So the campaign begins tonight. Round 1 is at Motor Speedway. The grid is set, the tires are ready, so I'll see you all at the track. Thank you. It's a privilege to be present here and as a chief guest for the launch of the CTR Indian National FMSCI Racing Championship. Congratulations, I think it's the first time there's been a consortium. The concept of two groups getting together and forming a consortium and getting the rights to be the promoters for the national championship. Being a promoter and being an organizer is no easy task. It takes a lot of hard work in putting everything together, and sustenance, continuity are big words in this whole game. We have JK Tyre, who has been around, as mentioned by Shavindika, for 27 years without a break, which deserves a huge applause for that sort of commitment to the sport. CTR has come in under the guidance of Dr. Shweta, and it's good to see them participating in different sporting activities, promoting different teams, promoting different championships and events and tournaments. It's very encouraging to see a group that is actually investing in promoting sport, and this is what the country needs. We do need more people and more groups and more corporates to participate in many different types of sporting activities outside of cricket, because cricket is anyway the dominant sport in India and it's got a huge following. Being a cricketer myself, I understand it, but we do need people like CTR and JK Tyre to continue to grow the sport. This Indian motorsport is being keenly viewed and watched by the FIA. India is a very important country for global motorsport. India is extremely important for the FIA. It's 1.4 billion people, and I think the time is now coming where more and more infrastructure is starting to come up. We are now getting a lot of good support from the government of India, and I think the present government of Tamil Nadu is very active in developing sport, and it's a very good sign, and I'm sure they will contribute a lot to the development of sport in Tamil Nadu. And the government of India has already shown their willingness and the actual involvement in successfully supporting the first MotoGP event in the country, and I'm aware of the plans that they have, and I'm sure the FMSCI will play a lead role in assisting the Ministry of Sport and the Government of India to bring obviously Formula 1 back to India and to develop motorsport from the grassroots level, going right up the ladder across the country in different townships, so that when people have infrastructure, more people take part in the sport. It's always been a problem for us in the past, very limited infrastructure, and therefore it's not easy for people from different parts of the country, India being a very large country, it's very difficult for the sport to grow. But that is definitely and surely changing, and hopefully we will see Indian motorsport continue to grow. It's a country that has actually done a lot in motorsport. Not many people across the world somehow don't seem to know about it, but when you travel and when you're in different positions and you can see what's going on in different countries, you're actually quite proud to be from this country where we have done a lot in motorsport in all forms, and we're actually right up there amongst the best. So congratulations to the promoters. I'm sure the FMSCI will support them in every way possible and help them through all the difficult periods that they may go through and cherish all the successes that they will have. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. It's my privilege to welcome you to the curtain raiser of CTR JK Tyre FMSCI Indian Racing Car Racing Championship. On behalf of Dr. Shweta Sandeepanand, I convey a warm greetings and immense pride in this August occasion. Her journey began at Bharat University, where she witnessed young people arrive with dreams and leave with confidence to pursue them. It reinforced a simple belief. India has never challenged. What India has lacked is opportunity. That belief gave birth to Chennai Turbo Riders. We believe
Education and sports must grow together, nurture together. Education develops the mind, sports develops character, it teaches discipline, teamwork, resilience, courage, and the pursuit of excellence. From the Indian Racing League and FO Indian Championship to the national stage, CTR's journey has shown what is possible when talent is given to the right platform. Today, we take that vision further to the launch of CTR Unified, bringing together sporting teams across motorsports. We are in hockey, volleyball, pickleball and cricket and much more. Our ambition is simple, to build an ecosystem, a sporting talent can find opportunity, support and a pathway to excellence. Because behind every championship is an ecosystem, a family that believes, a team that sacrifices, engineers who pursue perfection, partners who invest in possibilities, officials who protect the integrity of sport and fans who provide its energy. Every champion is once a beginner. Every great journey begins with one decisive step. At CTR, we believe championships are not made overnight. They are built through opportunity, discipline, perseverance, and the right ecosystem. There is also natural synergy between Bharat University and Chennai Riders. If the university represents mind, CTR represents its sporting spirit. If the university is the classroom, CTR is the practical laboratory of life. Education creates competence. Sports creates ambition. CTR brings the two together. We sincerely thank JK Tyres for believing in this partnership and FMSCI for our teams, drivers, partners, officials and the entire motorsport community for supporting this journey. On behalf of Chennai Riders and the Director Dr. Shweta Sandeepanan, I warmly welcome you all. On this occasion, I would like to thank and appreciate the hardship of Mr. Ranjit. May this season be faster, bolder and more inspiring, and may it create not just champions on the track, but the next generation of sporting excellence for India. Thank you and let the racing begin. Thank you so much. Beautifully by Lakshmi, who listed out the entire prodigies that we had built over the last 30 years. So while we are very deep into motorsports, there is another face to JK Tyre, which I would like to show. So as the front podium read, one nation, one championship. So long back we had, seems to be envisioning this concept, and we said one nation, one tire, and let's take it. So as Lakshmi actually called out, some of the clean prodigies of our JK creation would be Naren Karthikeyan, Mr. Karun Chanda, Mr. Gaurav, Mr. Kushmini, who all graduated from our National Racing Championship. So we hope this keeps growing up and up every day, and with the support of all of you in the motorsports community, it's not a very difficult thing to make it happen. So we believe in motorsports, and we have been consistently investing over the last 30 years on the motorsports. So it's important that we now expose them. Many of them have gone onto the global stage, winning accolades, but probably it is equally on our side to also probably coach them on international soil, or even get some international players, which we will look into. And clearly, if you look at the racing championship as our central pathway to our journey, providing aspirations and platforms for the young budding talents and develop the progress to the highest levels of the sport that's possible. We are already discussing of reviving a few rallies, which we will let you know at the right time. And as Indian motorsports continues to grow, it's important that we create opportunities for young talent, as I said. And this partnership with CTR, Chennai Riders, builds on that legacy. And thank you, CTR, for being a partner in this event. And as we are always committed, as I illustrated, saying that the future of sport, and working with like-minded individuals and partners like all of you who are present here, we will take Indian motorsports to the next level. Thank you. That he's been a fan of the sport
since our days of racing at Chola. Thank you, sir, for saying that. He says he's been an admirer of racing and he's at least got 20% of that madness that we all have. So thank you for those words. But I think everyone before me has said enough. This is a great moment. And for CTR, JK Tyre, of course, I was one of the founders of the motorsport program. It's a great coming together. The way to create and to leave a legacy is what motorsport is all about. Since today was a posthumous recognition of what my father did for motorsport, what he did was left behind a legacy which today is called the Federation of Motorsports Clubs of India. It was a single-man operation that was formed in 1971, after which he had to go and literally fall on people's feet to join him, and 4 others. That's Freddie Webb, representing A.D. Jairam from Bangalore. I'm just giving you a short history, sir, of the FMSCI. Mr. L.T. Vardarajan from Coimbatore, Ajit Singhania from Bombay, and finally Suresh Kumar. These were the founders. This is the legacy that we are all proud of, and this is the legacy that today Arindam Ghosh has to carry forward as the president. Akbar and I have been past presidents of the federation, and we've enjoyed our term as leading the organization here. So, to the organizers and promoters of this championship, leave a legacy, leave an imprint on the sport that will live forever. That, on behalf, I think my father would be glad, because anytime Akbar was there to wish him on his 90th birthday, and when Adil Jal Khanawala asked him towards his dying days as to what was his greatest achievement in life, it was not what he did for the family, it was not the holiday homes that he gave us all over the world, but for him, it was the FMSCI that was the greatest legacy. So with that, I leave you with an institution that governs the sport and is here to look after your interests. Thank you, and thank you for the award, thank you for the recognition. Thank you. Thank you, Mr. Vikishan. I will fulfill my duty. Thanks to Babu, I see sitting here. Yes, we lost good friends in Hardy and Hari. They will be remembered forever. Legacy lives on, don't forget. Thank you.